Don't do these mistakes in your IELTS reading section. Welcome to Limitless English. Most of the candidates, instead of writing a letter, they write a word. ඒ කියන්නේ ඔයාලට word එකක් ලියන්න කියලා නැතුව letter එක ලියන්න කියලා තිබ්බම ඒ අදාළ අකුර letter එක නැතුව word එකක් ලියුවොත් marks හම්බෙන්නේ නැහැ. So don't do that mistakes in your reading. Second mistake that most of the candidates again do is not reading the instructions properly. හරියට කියලපු දේවල් ඔයාලා read කරේ නැත්නම් ඔයාලට හරි answer එක ලියන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. So remember to read the questions and instructions properly. The mistake that candidates do in their reading paper is not writing the sentence or is not writing fully answers in a grammatical corrected way. ඒ කියන්නේ grammatically හරි නැති grammatically වැරදි වාක්‍ය ඔයාලා උත්තර විදියට ලියන්න එපා. They don't give just a mark for the correct answer. They will also check the grammar of your sentence. Answer එක හරි වුණත් grammatically වැරදි නම් then you won't get a mark. So remember to write complete answers which are grammatically correct. There is a difference between looking and reading. When you take the answer sheet, there is a great difference between just looking and reading. That means when you get the reading paper, it's not just looking like this. You have to read deeply to understand. Then you can write the answers. රීඩින් පේපර් එක හම්බුනහම ඔයාලා නිකන් මෙහෙම උඩින් බලන එක විතරක් නෙමෙයි කරන්න ඕන. ඔයාලා ඒක හොඳට රීඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වැරද්දත් කරන්න නැතුව හොඳට රීඩ් කරන්න. රීඩින් කියන්නේ රීඩින්. Leaving questions unanswered. ඒ කියන්නේ questions වලට උත්තර ලියන්න නැතුව නිකන් අත්හැරලා දානවා. ඒක කවදාවත්ම කරන්න එපා. At least one word you can write. Question එක ඔයා දන්න එක word එකයි නම් ඒ word එක හරිය ලියන්න. Don't keep empty questions. Empty questions තියන්න එපා. The next and the worst, biggest mistake most of the IELTS candidates do it. They just spend their time watching YouTube videos regarding IELTS without practicing properly. ඒ කියන්නේ IELTS examination එක ගැන IELTS listening ගැන නිකන් ඔහේ YouTube videos හරි මොනවාම හරි videos බල ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒ වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඔයාලා paper එකට practice වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව videos විතරක් බලලාට papers ලියන්න බෑ. videos වල කරන දේවල් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් practically කරන්න try කරන්න. So those are the things I just wanted to tell you. Those are some of the major mistakes that you should not do in your reading paper in your IELTS examination. ඉතින් IELTS examination එකේ මෙන්න මේ කියපු mistakes ටික කවදාවත්ම කරන්න එපා. එහෙම කරොත් ඒ කියන්නේ ඔයාලා නිකන් ඉල්ලගෙන ලකුණු කපා ගන්න වැඩක් තමයි කරන්නේ. ඉතින් thank you for watching my video and hope you get a good knowledge about this section, and then please comment your ideas and suggestions, and also don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon and share with your friends.